Hello viewers, welcome to EduAid Competitive Classes. Hope sobe bhale bhale ase apnaloke. So with another English session today, we are live with you. So azir dintut ami class koribo loisu on homophones. Another very important part of your preparation. Aru homophones related questions come under vocabulary. Jar questions ami bohu porikhat pao aru tak ami kenedore with proper techniques and approaches ami solve korim. ahok ami যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰো সেশনটো লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদিহে ভাল পাই থাকে আৰু লগত পাৰ্টিসিপেশন ৰাখিব কমেন্ট কৰিব সেকশনত কোনবিলাক বস্তু আপোনালোকে হেল্পফুল হৈছে আপোনালোকৰ আৰু কি বস্তু আমি আপোনালোকৰ লগত লৈ আহিব লাগে so that we may feel that আমি আপোনালোকৰ লগত আৰু বহুত বেছি ধৰণে ইনভলভ হৈ পেলাই আপোনালোকৰ যাত্ৰাত EduAid Competitive Classes can help you. So with this note, let's begin a session on homophones today. কৰাৰ আগতে সেশনটো কৰাৰ আগতে আমি তিনিটা ওয়াৰ্ডছত অকনমান ফোকাস কৰো আহকচোন কাৰণ আমি কেতিয়াবা অবজাৰ্ভ কৰো কি some may have certain amount of confusion regarding এই তিনটা টাৰ্মৰ একে মিনিং কেনেকে বেলে কি মিন কৰে. One is homophone. আমি already vocabor roots prefix suffix শিকিছো. The other is homonym and the other is homograph. এই তিনটা নাম যদি আমি ভালকে বুঝি পাইছো I think we'll be in a position to identify how are they different. হয়. So I'll be glad if you can mention some of the phones names and especially graphs. So মন কৰক homophone আমি কাক কওঁ phone শব্দটোৰ লগত কি জড়িত হৈ আছে somewhere down the line what is associated that we talk about which is related to sound নহয় জানো so sound difference to কি হয় same sound but different meaning like moral sound almost same but meaning completely different কেনেকে different অলপ পিছত আমি ডিসকাস কৰিম homonym antonym synonym homonym যেতিয়া আমি কৈছো বন্ধুসকল homonymৰ লগত আমি কি বুজাইছো same sound same spelling but different in terms of meaning like for example book second no every second is precious he stood second in the competition so when you come up with this eta book মানে হল আমাৰ কিতাপ আৰু এটা মানে ৰিজাৰ্ভ কৰা যেটো আমি বুজাম নহয় জানো bank so I can bank on this kind of questions this is a bank in that particular locality so যেটো আমি এবিলাকক কম homonym বুলি homograph to কি হয় graph something which is related to right নহয় জানো lexicography আমি শিকিছিলো যদি আপোনালোকৰ মনত আছে so when we talk about spelling same sound different like read so কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই কিন্তু যেতিয়া আমি sound পাইছো that sound is slightly different that we have come up with so that is called homograph so primarily তিনটা শব্দ সাগে বহুতৰে যদি কাৰোবাৰ কিবা কনফিউজন আছিল প্ৰণাবী নমস্কাৰ ভালে আছা তুমি good to see that you have been a very regular student while attending the classes hope এই সেশন খিনিয়ে যদিও তুমি এতিয়া right now কোনো competitive exams prepare কৰি থকা নাই but still that's a motivation for any because as an academic purpose তুমি to session লব পাৰা that's a very good sign that you have been very regular attending maths reasoning English and general studies classes very good so homophone homonym and homograph তিনটা শব্দ যদি তিনটা শব্দৰ আমি ডিফাৰেন্স টু অবজাৰ্ভ কৰো so যত আমি দেখা পাইছিলো যত সাউন্ডৰ এটা same sound different meaning moral eta moral মানে কি হয় lesson আৰু এটা moral মানে হল confidence নহয় জানো that moral that is the moral of the story যেটো আমি কম জৰ পৰা আমি কিবা এটা বস্তু শিকিলো the lesson that we learn about and this moral is basically related to the confidence and all the morale of the team is on a high after the victory so like that so homonym same sound but different meaning like book second I can speak this
Pepsi has launched a new can. যেতিয়া আমি এনেকে ধৰণে কথা কওঁ, graph same spelling but different sound. So examples নিজৰ ফালৰ পৰা ডিজাইন কৰি আপোনালোকে পঠাবচোন কমেন্ট সেকশনত চাম কি এই বস্তুখিনি কিমান বুজি পোৱা হৈছে নাই হোৱা। এতিয়া আমি আহো আমাৰ সেগমেন্টৰ মেইন পাৰ্টটো যিটো হল homophones কৰাৰ আগতে এটা সৰু কোটেশন দি পেলাই সেশনটো আৰম্ভ কৰিছো আজি। So I think that tells a lot about it. If you can pay attention to the statement written over here, which says ki time in 9 words. Nota শব্দত আমি সময়টোক ব্যাখ্যা কৰিব এটা চেষ্টা কৰিছো। কি কৈছে তাত চাওক দুটা word, accept its rules. Its বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কাক বুজাইছো সময়ৰ কৈছো। The pronoun its refer to time. Accept its rules lest মানে জানে সবে অলরেডি ক্লাসত আমি গ্রামারত কৈছো, but still lest মানে হল otherwise. Accept its rules lest it might just accept you. কি ধুনিয়া চাওক দুটা শব্দ ACCEPT, accept aru accept. So that is the class going to be today. To call je for various competitive exams, this is important. It's not like that. So any academic purpose or কাৰণে যোনে পৰীক্ষাত pairs of words লাগে তেওঁলোকেও এই সেশনটোৰ পৰা বহুতখিনি বেনিফিট পাব পাৰে বুলি আমি আশা কৰো। So what it says over here, যদি আমি সময়ৰ ৰুলটোক মানি নলও, otherwise সময়ে আমাকে বাদ দি দিব নহয়, মানি লওক নহলে আমাক accept কৰি আগবাঢ়ি থৈ গুচি যাব। So accept its rules lest it might just accept you. So lest means otherwise. So let's begin the session. আজি আমি কি কি কৰিব লৈছো in a nutshell, আজিৰ ক্লাসটো থাকিব আমি primarily ক্লাসটো আগবাঢ়িম on homophones, কোনবিলাক হয় কিছুমান differences, আমি common কিছুমান differences লম, and last but not the least we will try that the segment where we will be solving some questions, যত আমি practice আকাৰে questions কেইটামান solve কৰিম। So লগত থাকিব আৰু যদিহে সেশনটো ভাল পাই থাকে লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। We believe that EduAid Competitive Classes, if our channel can help you in preparing various competitive exams, that would be the biggest gain or achievement that we are aspiring for. So let's start. What are homophones? গম পাইছে already, same sound but different in meaning. So প্ৰথমে আমাৰ আহিছে যিটো common হয়, বহুতে অলরেডি পাই থৈ দিছে সাগে, বাট কেতিয়াবা আমি দেখা পাওঁ পৰীক্ষাত right word যেতিয়া আমাক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, we sometimes get slightly confused. Say for example advice and advice. So see এনেকে পঢ়ক, see is a noun, S is the verb. Same goes with practice and practice also. যদিও আমেরিকান ইংলিশত practice দুটাতে S এ হয় noun বা verbত, but British Englishত C is the noun, S is the verb. Say for example যদি আমি এটা sentence লওঁ, let's take a sentence called I followed his dash. কব পাৰিব নেকি কোনটো আহিব ইয়াতে? Will it be A or will it be B? আমি ইয়াতে advice আনিম নে advice আনিম? Any answer? Any answer? Shall we go with advice? Advice, CE implies noun, SE means verb. কিবা answer প্ৰণামী তোমাৰ ফালৰ পৰা বা anybody? I followed his dash. So shall it be A or shall it be B? বুজি পাইছা নাই পোৱা? Shall it be A or shall it be B? Advice or advice? Any answer coming? Shall I close it? So আমাক এই সেন্টেন্সটোত কি লাগিছিল? আমাক এই সেন্টেন্সটোত লাগে এটা act বা thing. Noun মানে কি? It's a particular act or a thing. So in this particular sentence we are in need of, মন কৰক আমাক ইয়াতে কি লাগে? আমাক ইয়াতে লাগে subject হয়, verb হয়, his মানে তেওঁ যিটো আমাক বস্তু কৰিবলৈ দিছে হয়, অকণমান প্ৰণামী একো নাই তুমি অকণ মন কৰা সেন্টেন্সটো মই যিটো কৈ আছিলো I followed his, তেওঁ যিটো মোক কৰিব দিছে,
verb আমি কাক কওঁ verb is something that primarily talked about a action word যিবিলাক শব্দই action denote কৰে নহয় যিবিলাকে কাম কৰা বা হোৱা বুজায় একো নাই প্ৰণামী try কৰা that's no harm in trying so advice যেতিয়া আমি সেন্টেন্সটোত কৈছো মই তেওঁ কৰিবলৈ দিয়া কাৰ্যটো solve কৰিছো follow কৰিছো so in that case আমাক ইয়াত লাগিব I followed his advice নহয় জানো ADVICE but imagine the sentence says something like that say they dash me to read a newspaper they dash me to read a newspaper সবে বস্তুটো একবার বুজি কৰক কাৰণ আমি যেটো ভাবো যে অকল কোৱেশ্চন সলভিং ইজ নট দা অবজেক্টিভ যদি আমি বস্তুটো বুজি পাই যাও ঠিক তেনেকে দে ড্যাশ মি টু ৰিড এ নিউজপেপাৰ মোক এটা একচন কৰিবলৈ কৈছে নহয় জানো doing an action so in that very sentence friends আমি কাক আনিম আমি ইয়াতে আনিম কাক they advise me to read a newspaper so this is how we need to adopt this kind of homophones যেতিয়া আমি এই বস্তুবিলাক কৰি লও যে okay noun আমি এক্সারসাইজ কৰিম এক্সারসাইজ কৰাৰ আগতে আমি কেইটামান এনেকুৱা ধৰণৰ বেসিক ডিফাৰেন্সেস বিলাক মন কৰিব খুজিছো most of the things are known to you যদিহে কিবা টান লাগে কৈ দিব মই আকৌ আমি এক্সাম্পলস লৈ পেলাই হেতুক আগবাঢ়িম so moving to the next advice amar hoi gol let's come to the next ki ahise ebar khub very common affect aru effect and seems ki there are certain amount of confusions among students ki when to use affect and when to use effect so ekdom simply jodi ami etu prothome bujibole jao so it primarily says AFF এনেকে আমি বুজিব যত্ন কৰো AFFECT is primarily a কি হয় it primarily is a verb so they affected my performance affected so কিবা এটা মোক তাত doing an action কৰিছে হয় affected effect primarily refers to my words have no effect on him বা her so যেতিয়া আমি কৈছো কিবা এটা actioner impact act কৰিছে but আমি আকৌ কও কাৰণ আমি যিবিলাক এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰো এই কথাটো মই বহুতবাৰ গ্ৰামাৰ ক্লাছত কৈছো কি exceptions often become rules while you think of competitive exams now we cannot really formulate a theory of sort ki a matlab verb e matlab noun there are exceptions to that friends so e ketiaba ami verb hisabe use koribo paru ei example to ekbar mon kori sai log we need to effect a change in policy jodi tar agot ami eta to logao tar mane heitu mean ki korile to bring about eta poriborton anat kiba eta kam korile we need to effect a change in the policy so normally speaking A is verb, E is noun, but if they give you an infinitive form to that like to plus effect, so for example, we get a sentence over here, we need to effect the change, yar mane ki bujale, to bring about, to etu eta ki hoi gol, verb hoi gol, but already the effects of climate change, noun, hoy, that result ba consequence bujaise, T has a calming effect, noun, impression on the mind bujaise, but exercise affects happiness yete kaam korile affects doing an action mane that's a verb so exercise affects a change but when you say we need to effect etuo kintu verb hoi gol so ketiaba enuka dhonor bostu khini okonman mondi sabo karon porikhat amak ketiaba exception o lagar dorkar hoi jay ঠিক আছে আমি কৰি আছো কিছুমান homophones যত আমি ডিসকাস কৰিম and last segment of the class যেতিয়া আমি right word pick কৰিম but prior to that we have come up with certain amount of common এইটো বাৰু সবে জানে দুই এটা নাজানাও হ'ব পাৰে দুই এটা I think it's a very common one so when we say ALTAR
and ALTER. Picture says it a lot, isn't it? When we are saying altar, altar is primarily a place where offerings are placed. Like আমি অকনমান ক'ব পাৰো য'ত এটা বেবীৰ দৰে সৰস্বতী পূজা আহি আছে স্কুল কলেজ বিলাকত নহয় য'ত অকনমান মূৰ্তিটোক অকনমান ওখ ঠাইত থৈ দিয়া যায় বা altar in a church primarily where the offerings, the Christmas time is approaching, they will beautifully decorate the altar in the churches, isn't it? So while you talk about those altars, it primarily refer to ami shrine boli ate koisu, but a place where offerings are placed is called altar. Eitu baru jane alteration, alter to change, to amend, poriborton korak ami altar kobo paru. Etia kuntu word ketia use koribo lagibo যেতিয়া পৰীক্ষা বিলাকত আমাৰ গেপ ফিলিংত কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে কাৰেক্ট ওয়াৰ্ডছত কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে সেন্টেন্স কাৰেকশন হ'ব পাৰে অফ দ্যাট সৰ্ট সো হুইচ particular word we need to be using that ইমান টান নহয় কিটা কোৱেশ্চন বাট যেতিয়া আমি কৰি যাম দুই এটাত কেতিয়াবা কনফিউজন হয় and that's why ভাবু not preparing is very important so vocabulary part 2 এ হেতু যত আমি ৰিভিজন আৰু নোটস মেইনটেইন কৰি গৈ থাকিলে আমাৰ stock of words surely certainly বাঢ়িব I think ইয়াত কোনো problem নাই altar আৰু altar a place where offerings are placed that is shrine বুলি যদি নোট কৰি থৈ দিয়ে বুজাত সুবিধা হ'ব altar change বা পৰিৱৰ্তন ৰেট জোৰ মই altar কৰিবলৈ গৈছিলো নহয় জানো হা birth and birth এই ওয়ার্ড বিলাকে আজি আমি প্ৰথমতে আৰম্ভণিতে লৈছো birth is the seat and all that is the railway birth that we can highlight about so I have booked my railway berth say is that the birthday comes in জন্ম যেটো কোৱা হ'ব it's an easy one BIBER birth and birth not so challenging I believe খুব পৰীক্ষাত পাব very important এই ওয়ার্ড দুটা খুবই বহুত পৰীক্ষাত থাকা ওয়ার্ড কেতিয়াবা n আৰু n ৰ মাজত এটা কনফিউজন হয় যেতিয়া আপোনালোকে নোটস মেইনটেইন কৰিব ক্লাস খিনিৰ ভালকে লৈ পেলাই পোস্ট কৰি পেলাই সো canon to surely লিখি থৈ দিলেটো ভাল যদি জানাই আছে ইটস ওয়েল এন্ড গুড কমন ওয়ার্ডে হয় আনকমন নহয় সো canon and canon মনত ৰাখাৰ টেকনিক আমি এনেকে ক'ব পাৰো n মানে হৈ গল আমাৰ বিজ্ঞান বৰটপ নহয় জানো যেনেকে লাচিত বৰফুকনৰ statue লগত আপোনালোকে দেখা পায় যে canon coming like Bag Hazarika taking the charge of that so canon so when you say something canon is like big guns but a2 canon mane ki and rule ba regulation simply eneke bujibo pare section rule ba accepted section rule canon aru a2 canon mane big guns thike ase etia loike so when we are coming up with canon or canon CANNON refers to a kind of big guns পৰীক্ষাত কোৱেশ্চনত অকন মন কৰিব এটো কপিত লিখি থৈ দিলে ভাল বুলি ভাবো কাৰণ দেখা পাইছো বহুত পৰীক্ষাত এই কোৱেশ্চনটো থাকে কি canon আচ্ছা কোনটো আছিল CANNON big gun CANON refers to some rules and regulations like sacrosanct rules যেবিলাক কেতিয়াও হাল হললি নহয় the canons of any religion are difficult to kind of follow and so on so like that sort of thing you can come up with moving on to the next one another very common one called canvas or canvas CANVASS that refers to basically campaign প্ৰচাৰ নহয় জানো যেতিয়া কিবা ইলেকশন আইছে ভোট দিয়ক যেতিয়া কৈ থাকে so that is related to a kind of campaign but canvas is related to a kind of painting যেতিয়া বহুতে কৰে জানিব পাৰে এটা পিকচাৰ এনেকে লোৱা হৈছে cloth and this and that canvas shoes ঠাণ্ডা দিন আইছে এটা canvas shoes পিন্ধিব কাপোৰৰ so like that way out এটা কোৱেশ্চনটোত আমি কোনটো ওয়ার্ড ইউজ কৰিব লাগিব আৰু কোৱেশ্চনস বিলাক নু কেনেকে আহিব আমাৰ তাত so হেখিনি যেতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম তেতিয়া আৰু বেছি ভালকে আমি আনিব পাৰিম কি ইয়াতে কোনটো canvas হোৱা দৰকাৰ আকৌ ক্যাননৰ দৰে CANVASS মানে হল কি হল CANVASS মানে হল campaign but যেতিয়া আমি CNVS কৈছো that we primarily refer to something of a cloth যত আমি painting draw কৰো canvas like that এনেকে technically ছবি দেখি মনত থাকিলে ভাল জানে but
IA আৰু AI difference to diary আৰু diary. So when you talk about this, itor bujai kobo dorkar nai. Picture says it lot is primarily a milk products that we refer to, and this is perhaps one book which most of you have already read boli moi bhabim, karon ekhon kitab ami কওঁ কি এখন পঢ়া দৰকাৰ চবে কি ডায়েৰী অফ এ ইয়াং গাৰ্ল that basically the holocaust victim যাক কোৱা হয় এনে ফ্ৰেংকক তেওঁৰ বিষয়ে বহু কথা লিখা হৈছে বা এই সৰু ছোৱালীজনীৰ যিটো ৱৰ্ল্ড ৱাৰ লৈ পেলাই অবজাৰভেশ্যন is not only a personal reflection but also can be put under a historical documents as well the way she has written that. এইখন এখন কিতাপ আপোনালোকে সবে পঢ়িব চাগে দিনপঞ্জী like a diary of a young girl by Anne Frank, isn't it? Diary. So spelling out অকণমান গড়বড় হৈ যাব দেখা যায় কেতিয়াবা কোনটো আহিব EIAI. Diary is basically the milk products that we can show it out there. Lovely, no? Desert and dessert. When you say like that, it's like it's very mouth-watering, like this and that we come up with. No, the sweet dish that after a heavy lunch is like a sweet dish that we refer to. But yate morubhumi, but DESERT bahut porikhat spelling can be taken care of. Ha pranami, very good. Tomar bahut boriya যে তুমি এতিয়া এইখিনি সময়ত এইবিলাক কিতাপ পঢ়াটো খুবেই দৰকাৰ আৰু তুমি পঢ়িছা, so it has to be a kind of we can really expect কি তুমি পিছলৈ বহুত কম্পিটিটিভ এক্সামছ যেতিয়া দিবা তেতিয়া এইবিলাক সেশনছ তোমাক হেল্প কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছো. So diary of a young girl, like she has said ki she has read it, very good, love that. So ভাল কিতাপ পঢ়াটো যেটো এটা part and parcel of a proper education we believe, so that perhaps she is exactly doing that. Very good. So এইটো মানে হল কিবা দই মিঠাই যেটো আমি কম একেলগে of that sort, a dessert, a sweet dish, মৰুভূমি. পৰীক্ষাত কোনটো আমি লম DESS, the refer to that, এইটো বাৰু common DESERT. হা এইটো এটা খুব ধুনিয়া আৰু বহু পৰীক্ষাত আহে আৰু এটা very important pair of words we could say, like এইটো বাৰু আমি জানো এই কোশ্চেন বিলাকৰ এটা প্লাস পইণ্ট আমি ক'ব পাৰো যেতিয়া তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন সলভ কৰিবা এটা জানিলে মোৰ মিনিমাম হৈ যাব আই থিংক যদি আমাৰ পেয়াৰত কোশ্চেনটো আহে যেটো আমি অলপ দেৰি পিছত কৰিবলৈ গৈ আছো. But if they don't give in that, then we'll be in a slight problem. But goal and goal, if I know one, I can select which one will be the right pick. Jetia ami kom goal, it can be an aim but target that your goal is to do well in your life. But soccer goal, he scored 2 goals in the match. Messi Ronaldo battle is on the card, so the football lovers are eagerly waiting who can score more goals in that very battle, isn't it? Now we come to this. Eitu kunubai comment koribo paro niki, what is this? Sobi ekhon loi aha hoise yate. Geol is the word GAOL. Can anyone tell me je to car kunubai kiba idea je to kihor sobi ekhon ami yate loi ahisu? Eitu baru gom palu football or goal aru aim jibonor goal mane eta hobo target aru eta aim bulio ami kobo paru. So like that. So geol, anybody? Pranami শব্দটো পাইছা? What is geol? What is geol? Have you come across? Anyone? নাই পোৱা নহয় এইটো এখন ছবি যেটো লৈ আছো এটা আজিকালি বাৰু হেৰিটেজ বিল্ডিং হৈ গল এইটো এটা বাট এসময়ৰ এইটো এটা বিভীষিকাৰ কাহিনী বেয়াৰ কৰিছে. So that basically is the cellular jail যাক বহুতে সাজায় কালা পানী বুলি শুনিছে আন্দামানৰ যেটো cellular jail that is known as gaol মানে হল prison বা jail. এইটো কেতিয়াবা পৰীক্ষাত আমি পাই যাব পাৰো যে he was sent to dash gaol, so like that because of his various activities. So this is cellular jail, বহুতে ছবি দেখিছে বা কোনোবাই গৈছো সাগে তাতে. So that is a kind of
that's a testimony of the national heroes, kind of the way they were tortured, the way they were harassed physically, mentally. So etu jitu bahut history books or apnaloke porise tar bikhoye চাৰিওফালে পানীৰ মাজত এখন জেল পলাই গলেও তেওঁলোকে সাগৰতে জপিয়াব নহয় জানো the সাজায় কালা পানী বুলি যাক কোৱা হৈছিল সময়ত so like this and that গোল গেল মনত ৰাখিবলগীয়া এটা পেয়াৰ হ'ব যদি কোনোবাই গেলটো নাজানিছিল please to note it down that gel means jail and goal mane ami gom pao easy one like confusion to dekha jay ketiaba manuhor errorot ARY aru ERY loi pelai so that's why I feel ki we need to come up with this as well stationary something which is static which doesn't move like that or fixed boli ami jitu kobo paru of that sort jitu kono lord nohoy ERY that's basically paper pencil writing materials and all bahut dukan bilakoto apnalok ketiaba spelling observe korise stationery shop so dukan khon stationery e baru kintu movement hoa nai but tate paper pencil writing materials jodi sell korise tate likhibo lagisil ERY sage nohoy ERY is basically various writing materials but ARY fix etu ketiaba porikha bilakor various Assam government exams and all that you are preparing for enuka dhonor kintu spelling e hok ba right words e hok question pabo pare so ARY is something which is fixed ERY related to the writing materials and so on like paper pencil of that sort what else we have got yeah we have got another one before the question comes in it's called discrete and discrete so ami ketia kuntu use korim discrete or discrete DISCRETE অকনমান এইটো অকনমান আনকমন হ'ব পাৰে কাৰবাৰ কাৰণে DISCRETE discrete মানে আমি একদম simple way যদি ক'ব যাও that basically refers to separate distinct ha beleg beleg like jeneke picture dekhaise tinta beleg beleg blocks three separate blocks clear নহলে কব questionত আমি পাইছো এই এনুকা ধৰণৰ discrete আৰু discrete discrete jetia ami kom tetia bujam something which is very much careful bulio note koribo pare something which is respecting the secrecy of something goponiyota very careful very concerned jeneke picture koise like respecting secrecy discrete now if I ask you ami etia enuka dhonor question korim from the next slide onwards before we approach to the real question answer session let's come up with one so question to the viewers the collection of essays contained 20 discrete essays on contemporary issues ei word to ketiaba vocabulary khub ahe dei contemporary boli koi diar log log bahute kobo eta dance form ase contemporary noy so that can also be a one word but tar shobdo tor meaning to ki contemporary mane ki jane sage bahute noy contemporary mane hol homosamoik mane belonging to the same period of time like when we say a line called Messi and Ronaldo are contemporaries mane they belong to the same point of time like we can't say Messi and Maradona are contemporaries they don't belong to the same period of time they don't play football at the same point of time like that so jetia ami kom contemporary mane hol belonging to the same period aru preposition eta word logot bahut bostu ahi jay contemporary preposition to ki loy contemporary always takes the preposition to alongside so they are contemporaries to each other not of each other jeta ami error koroteo kitiaba pao contemporaries of nohoy contemporaries to hoy now let's come to this question ami baki khini kotha discuss korilu kiba kani to ei question tut ami ki koribo paru let's see can anyone comment on that the collection of essays contained 20 discrete kuntu ahibo lagisil A or B mane moi kolu DISCRETE mane hol distinct ba separate bhinno
আর discreet মানে হল something which is very careful বা maintaining secrecy. Anyone commenting on that? Will it be A or will it be B? Will it be A or will it be B? Any answer? Any answer? Nobody commenting. Shall I close it? The collection of essays, কৈছে এই collection to contain কৰিছে 20টা বেলেগ বেলেগ essay নহয় জানো? Careful, respecting secrecy কেনেকে হ'ব? It should be, the right word should be the B1 here. So discrete essays on contemporary issues. So that means separate essays on contemporary মানে সমসাময়িক issue লৈ পেলাই. Now hope there are so many other also. We need to be a bit selective while we come for a session like that. But আকৌ যদি কিবা দৰকাৰ হয় like কিছুমান common one আমি ইয়াতে ইমান লোৱা নাই like adapt যদি এইবিলাকৰ কিবা problem আছে, for example এটা খুব common আমি লওঁ, say for example if you talk about ADOPT, ADAPT, ADEPT like that, এই তিনটাও খুব কমনলি পৰীক্ষাবিলাকত থাকে। যেতিয়া আমি কথা এটা কোৱা যায় adopt, the word adopt means to take up. The word adopt means to take up. Adapt means to adjust. We need to adapt ourselves with the changing environment. Adapt means somebody is very good at, expert. She is adept in painting. So যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ questions বিলাক আপোনালোকে prepare কৰিব, তো তাত কোনটো word কোনটো সময়ত আহিব এই বস্তুখিনি অকনমান চাই পেলাই কৰিলে I think এই sectionটো ইমান টান হ'ব নালাগে. So let's try to solve some questions along with keep asking your questions and queries আৰু জনাব comment sectionত। আমি upcoming weekত কেইটামান mock test on English ভাবিছো, practice sets on English ভাবিছো with some questions, with যেনেকে পৰীক্ষাত আহা questions কেইটামান লৈ পেলাই sessions কেইটামান conduct কৰিম the year ending part 2 যিটো last week হ'ব আমাৰ from Monday onwards. So let's see how you respond to those questions and queries. যিখিনি technical aspects or class goal, theoretical part 2, like when you say theoretical part like subject verb agreement, tense, then we have got prepo, determiner, conjunction, vocab, ento, sino, then we have got one word substitutions. So all these things you please watch it and then we will be able to solve those questions, I hope, in a proper accurate way. So speed and accuracy dutare ami eta test korim on that particular session where we'll conduct some questions solving sessions. We'll try to keep it. So aji ami এই questionটো আগবাঢ়িম। So our question number, yes, that's the question number 1 coming. Questionটোত কি কৈছে একবাৰ চাই লওক। Select the most appropriate word A or B to form the correct sentences. So এতিয়া এনেকুৱা series এটা আমি আগবাঢ়াইছো য'ত এনেকে কৈছে কি এটা word ইয়াতে আহিব like compliment আহিব নে complement আহিব। অকনমান যদি কোনোবাই ক'ব পাৰে, give the chef of a superb meal a compliment, a compliment, A or B? Is it A or is it B, friends? Meaning লাগিব, answer আহিব। What do you say? What do you say? Anyone commenting on A or B? A or B? Shall I close it? Give the chef of a superb meal a compliment. Let's see the meaning of the sentence. Compliment means praise. And complement means help something to complete. Help something to complete. Now in this particular sentence, the speaker is trying to say that the chef of a superb meal, খুব ধুনীয়াকে কোনোবা এজনে ৰান্ধিছে, so give him or her
a compliment. So আমাক ইয়াতে কোনটো লাগিব friends? আমাক ইয়াত লাগিব option A নাকি option B. So we need COMPLIMENT না প্ৰণামী. Help something to complete কেনেকে হ'ব? Help something to complete হলে help something to আমি কি অলপ আগতে dessert দেখিছিলো আমি sweet dish. A sweet dish is a good complement after a heavy lunch. It ekdom khana sana khai uthi olopman doi soi khai diye nohoy jano. So hojom sojom hoy jabo. It's a good complement that helps something to complete. Ba kisuman dangor dangor restaurant tumi joa jot tomak koy the snacks is complimentary, just helping you out. X and Y are complementary, this and that geometry coordinate pray to draw kori thaka teneke. So jetia ami ko compliment তো ইয়াত কৈছে আমাক প্ৰেইজ নহয় ৰান্ধনী জনক প্ৰশংসা কৰা তেওঁ ইমান ধুনিয়া খানা বনাই খুৱাইছে তোমাক it has to be a praise নাকি help something to complete meaning কেটা লিখি লিখি যোৱা then I don't think পিছলৈ তোমাৰ এটা ইমান ডাঙৰ দিগদাৰি হ'ব move to number 2 same set of questions instruction remain the same she is averse to hard work. Anybody commenting adverse or averse? Anybody commenting on the right answer? She is averse. Anyone trying? Shall I close? She is averse. No one trying? Okay, chalo. Adverse mane hol adverse weather, adversities, trouble, difficulty, tarpora what to I say no hoy. Adverse mane hol something resulting in a bad impact. Something which we primarily talk about, something related to something which is very harmful. She is adverse, something which is harmful. But averse mane hol not liking. এনেকে পঢ়ক তেতিয়া হলে মনত থাকিব averse মানে আমি কম আৰু কব পাৰে distasteful, doesn't like, something hating of that sort. She is harmful to hard work does not make sense. So it has to be averse to hard work mane doesn't like hard work. So answer picked will be B naki A over here. ঠিক আছে আগবাঢ়িছো দুটা পেয়াৰ আমাৰ হল অকনমান বঢ়িয়া কোৱেশ্চন এইটো এটা অকনমান ভাল লগা কোৱেশ্চন so বহুত পৰীক্ষাত আমি পাইও যাও these are most of them are Latin origin by the way she is an alumna from Miranda House is a famous educational institute নহয় জানো of India so she is an alumna from Miranda House so আমি এতিয়া অকনমান এই ওয়ার্ডটোৰ গুৰিত যাব বিচাৰিম কাৰণ এটা ওয়ার্ড আপোনালোকে সবে পাইছে সবে I'm quite sure of that alumni association নহয় জানো so when you come up with an expression called alumni alumnus or that sort let's try বাকি কেইটাও লগে লগে আমি লিখি লওঁ alumnus aru alumna okay so anybody commenting on this alumni so it's like former members of an institution it not always academic চাকৰি কৰিলেও আপুনি কৰবাত চাকৰি কৰিব কিবা অফিসত ৰিটায়াৰমেন্টৰ পিছত you will be told he is the alumni of State Bank of India alumni of which department income tax department and so on and so forth so like former members বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলৰ লগত বেছি কৰা যায় প্ৰায় স্কুল বিলাকতে আপোনালোকে এসোসিয়েট হৈ আছে চাগে এতিয়া জানে যে সতীৰ্থ সন্মিলন চলি আছে নহয় জানো so when you talk about you are a kind of alumni of Cotton College this that wherever you primarily talk about so former members of an institution now the problem comes in with how to differentiate this বহুতে এটা singular plural logic থাকে
যেনেকে বাকি কেইটা ওয়ার্ডছৰ লগত আমি লাইক ক্ৰাইটেৰিয়া ক্ৰাইটেৰিয়ন ফেনোমেনা ফেনোমেনন ডেটা ডেটাম এজেন্ডা এজেন্ডাম সো এইবিলাকৰ লগত সিঙ্গুলার প্লুরাল ঠিক আছিল গোটেই কেইটা লেটিন অৰিজিন পাইছে নহয় ন ওয়ার্ড কেইটা যদি দৰকাৰ পৰে আমি আকৌ এইবিলাক ডিসকাস কৰি আছো অলপ দেৰি পিছত when you say criteria criterion phenomena phenomenon is the logic is singular and plural the logic is singular and plural but with alumni alumnus and alumna কারণ অলরেডি আমার এইটো প্লুরাল হয়ে গল নহয় ইয়ার এটা যদি সিঙ্গুলার হয় আনটো কি হবে তেতিয়া হলে প্রবলেম so the difference that we have to draw over here যেটো ডিফারেন্স আমি ইয়াতে পাও সেইটো is about gender male and female এটি আমার ইয়াতে আছে she তো she বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাক লাগিব female so alumna is former female member of an institution alumnus is the former male member of an institution former members former members so that can be copied so প্রায় কেতিয়াবা বহুত নিউজপেপার যদি কারবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয় that alumnus of Delhi School of Economics like that when you say that parateo passed out so he is now the governor of this and that so these kind of words that if we search for the origin of it so it's not only about singular and plural all the time there are differences in terms of gender also so hope এইটো মনত থাকিব আপোনালোকৰ সবৰে যত আমি কৈছো alumni is basically former members alumnus male alumna female but বাকি যেকিটা আমি words পাও normally like criteria বা criterion phenomena বা phenomenon data বা datum all these things মনত ৰাখক এনেকে এ আছে মানে বস্তুটো প্লুরাল মানে এটাতকে বেশি ক্রাইটেরিয়া ক্রাইটেরিয়ন কন্ডিশন এবিলাক বুজালে সাপে শর্ত বলি ক্রাইটেরিয়ন is one phenomena is more than one phenomenon is one so like that so this is how the difference can be drawn or make out but ইয়াতে আমার difference to অকনমান বেলেগ আছিল ইয়াত আমার difference to আছিল in terms of male and female if we can find out that properly so মনত ৰাখিব I hope ইটো মনত থাকিব সবৰে যত alumni alumnus আৰু alumnar difference আমি discuss কৰিলো these three words hope that you can remember as the session progresses নহয় জানো so word তিনটাও যদি আজি মনত ৰাখে that's the thing ha লগে লগে আমাৰ এটা question আহি গল on this I think that becomes very easy now as we have already stated that so let's try to solve this question based on what we have discussed just a while ago all the criteria আৰু এবিলাকৰ লগত কেতিয়াও s নলগাব ha all the criterias বা criterions so all these they don't have a plural form in the form of s তো ইয়াত এবিলাকৰ লগত plural কৰিব কাৰণে আমি s add কৰিব নালাগে all the criteria বা criterion for the examination can be found in the bulletin আহিব নেকি আনসারটো কোশ্চেনত কৈছে all মানে are you talking about one or we are talking about more than one are you talking about one or we are talking about more than one অলপমান কারণ কোশ্চেন saying all মানে more than one যদি কোশ্চেনে more than one বুলি কৈছে যদি কোশ্চেনে more than one বুলি কৈছে তেতিয়া হলে আমাক কি হ'ব লাগিছিল কিবা আনসার ক্রাইটেরিয়া নে ক্রাইটেরিয়ন criteria নে criterion answer aha nai beshi aji okay nobody shall I close boria very good ei to ahi gol dhoniya that's it all the criteria ei ar logot ketiao s na lage all the criterias ketiao nohoy all the datas nohoy all the phenomenons nohoy so it's itself in the plural form very good Pranami thumbs up for the right answer all the criteria move to the next one he has solved the problem in an amiable way let's see the difference jane baru bahute word to
amiable, amicable. The difference lies in the fact that when we say amiable, তেতিয়া আমি কাৰোবাৰ নেচাৰটো কাইণ্ড বা ফ্ৰেণ্ডলি বুলি ক'ব পাৰো. Primarily refers to a person's nature. কাৰোবাৰ নেচাৰটো যেতিয়া বহুত কাইণ্ড বা ফ্ৰেণ্ডলি হয় তেতিয়া আমি কওঁ এমিএবল. এতিয়া এমিকেবল কি হয়? অলমষ্ট গুৰিটো একেই, ৰুটটো একেই নহয়. এমিকেবল কোৱাৰ লগে লগে আমি কম done or solved in a friendly manner. মানে primarily in the case when we use amicable, what we primarily highlight? We highlight the way of getting the solution. Say when you say somebody's nature is very friendly, the right word is okay, he is very amiable, she is very amiable, that's fine. Karbar nature to khub friendly, bondhuttwamulok, that's well and fine. Jodi teo kaam karne ka tarika kisi ka very friendly ho, if somebody's way of solving something, doing something is very friendly, in that case we have to go for the expression called amicable. Amak question to way koise মানে this question primarily tries to answer problem related to the way, hence we have to pick the amicable one naki amiable one. কারণ আমি ইয়াতে নেচাৰ কোৱা নাই, আমি কৈছো মানুহজনৰ কাম কৰাৰ to solve the problem in a very friendly way it has been done, go with amicable. Kintu common hoy for various competitive exams, amiable, friendly, amicable way বা approach that we primarily talk about. Monot role ভাল লাগিব যেতিয়া আমি question answers আকৌ MCQs লম, তেতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ questions পালে আমি চাম কেনেকে react কৰে সবে. In Shakespeare's plays, William Shakespeare the Great, তেওঁৰ নাটক বিলাকত light and darkness are common motifs. এটা জানিলেও আমাৰ হৈ যায়, এটা জানিলে কোৱেশ্চনটো হয় এইটো motif, motivs, motive is like the intention, অভিপ্ৰায়, aim. Our motive is to make you aware of various pair of words, and motifs that when we use motifs is primarily as kind of a design or that sort. ইয়াত বুজাইছে, এই সেন্টেন্সটোত বুজাইছে কি শেক্সপিয়াৰৰ নাটকবিলাকত লাইট আৰু ডাৰ্কনেছৰ শব্দ আৰু এন্ধাৰৰ এটা খুব common design থাকে, not like intention থাকে নহয়. So the right answer picked for this question will be motifs naki motivs. Motives and motives be the answer we are looking for. Let's move to the next question. নিশ্চয় কি আহিব এটো answer, I'm quite confident of that, but অকণমান trick এটা খেলা হৈছে questionটোত, অলপ ভালকে চাব সবে এক মিনিট. Wise deer hunters pray for good weather. Wise deer hunters pray for good weather. Answer আহিব নেকি? Just pausing 30 seconds before we close it. EduAid Competitive Classৰ ক্লাছখিনি যদি আপোনালোকক সবকে ভাল লাগি আছে আৰু আপোনালোকে কমেন্টত জনাব কি কি ধৰণে আপোনালোকে আকৌ কিছুমান approaches আমি দিব লগা হ'ব বা লাগিব, so then we can also feel কি requirement কি আছে students খিনিৰ বা কিনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আমি কৰোৱা নাই বা হে আমি অসুবিধা পাইছো. So আমাৰ যেটো series গৈ আছে তাত আমি reasoning, maths, general studies and English classes we have been providing right now, along with amar jitu NEET sectional classes bilak hoise tat ami provide korisu physics, chemistry and biology classes. So related to this apnaloke jabo pare. Yes pranami answer ahise nohoy. Wise deer hunters pray for good weather. Yeah, ei bhultu asolote tumi jitu bhultu korila, that's I'll not say ki that's a very kind of
big error ফপা হোৱা নাই তোমাৰ big ডাঙৰ blunder হোৱা নাই, but তুমি ক'ত লক্ষ্যটো দিলা, তুমি hunters দেখিলা অকল। তুমি কোৱেশ্চনটোৰ অকল আমি এনেকে সেট কৰিছিলো কোৱেশ্চনটো যত ভাবিছিলো কি ওকে ইহতে হান্টাৰ্সটোত চাওক আৰু তুমি সেই ট্ৰেপটোত অকণমান দিগদাৰি এটা পালা। Let's try to find out the difference between both the words first and foremost. Jana, it's not uncommon for the viewers also. Pray and pray. P-R-A-Y, pray মানে প্ৰাৰ্থনা নহয় জানো? আশা কৰা, hope কৰা, we pray for kind of your success and all. P-R-E-Y is like basically to hunt. Beast of prey. Tiger is a beast of prey. Now, এই কোৱেশ্চনটোত খেলটো ক'ত খেলি দিলে, হান্টাৰ্স বুলি ক'লে। হান্টাৰ্স কোৱাৰ লগে লগে হান্টাৰ্স হয়তো টু হান্টে এনেকুৱা আহিব, কিন্তু সেন্টেন্স কি কৈছিল, আমাক কি কৈছে, হেডিংটো কি হয়, সিলেক্ট দ্য মোষ্ট এপ্ৰপ্ৰিয়েট ৱৰ্ড টু ফৰ্ম কাৰেক্ট সেন্টেন্স। আমি সেন্টেন্সটো শুদ্ধ কৰিব লাগে, হয়নে প্ৰণামী and rest of you? When you say wise dear hunters, তেওঁলোকে আশা কৰে for good weather, নহয় জানো? এই কোৱেশ্চনটোত হান্টাৰ কাৰণে এই চকুটো ইফালে গুচি গ'ল যে beast of prey, but আমাক লাগিছিল আসলতে কি, আমাক লাগিছিল যে কোনে এইটো বস্তু আশা কৰে, hope কৰে, so hence the right pick is A নাকি B. বুজি পাইছা প্ৰণামী লজিকটো? কিহৰ কাৰণে আমি B কাটিছো? say tiger is a beast of dash, then it's a beast of prey. But wise dear hunters pray for good weather. তেওঁলোকে আশা কৰে আমি যেতিয়া শিকাৰ কৰিবলৈ যাম আমি যাতে বতৰ ভাল পাওঁ, so we expect to have a good weather while we go for hunting. So answer picked over here, it should be A নাকি এইটো মই অলপ আগতে ক্লাছটো বিগিন কৰোতে দিছিলো, so এতিয়া কাৰ মনত আছে আমি চাব পাৰো। When the company declared an illegal suspension of activities, the morale of the workers suffered. M-O-R-A-L-E, M-O-R-A-L. When the company declared an illegal suspension of activities, the morale of the workers suffered. M-O-R-A-L. M-O-R-A-L, moral মানে কি আছিল, moral of the story, no? বহুতে story writing যেতিয়া কৰিছিল স্কুলত এটো লিখিছিল moral of the story is this lesson, নীতি শিক্ষা যেটো আমি পালো, এইটো moral মানে কি হয়, moral মানে আমি কম এটা confidence বা cheerfulness of so on. So morale of the team is on a high, the morale of the team is on a high. So ইয়াতে confidence to অকন suffer কৰিছে, so confidence suffer কৰিছে, hence it is A নাকি B, be the answer we are looking for. When the company declared an illegal suspension of activities, the morale of the workers, it should be M-O-R-A-L-E, M-O-R-A-L-E. এইবিলাক শব্দ অকনমান চাব, যদি এনেকে কোৱেশ্চন আহিলে আমি পাই যাওঁ। Easy one, মাঝে মাঝে দুই এটা অকনমান ভেৰি কমনো আহিছে, দুই এটা অকন আনকমনো আহিছে। The statute or statute was passed by the parliament unanimously, মানে without any opposition. Without any opposition, এইটোও কেতিয়াবা আহে পৰীক্ষাত vocab, forward meaning, synonym and all. Without any opposition, unanimously. Statute or statue, A or B? জানে চাগে বহুতে, just pausing 30 seconds for the answer. A or B? The statute or statue was passed by the parliament unanimously. Anyone marking? Anyone marking on that? The statute or statue? Okay, shall we close it? So the statute or statue, statue to murti hoi gol নহয় জানো, but ইয়াতে মূৰ্তিটো কি পাস কৰিব পাৰ্লিয়ামেন্টে, মূৰ্তি পাস নকৰে, পাস কৰিব কি, it's a kind of a bill or a law, নহয় জানো, bill খন পাস কৰিল, বিলক act বনালে, statue is like a registered kind of a law of that sort, so you can call it ইয়াতে maybe এইটো question এইটো bill বুজাব, so the bill was passed by the parliament unanimously. The answer should be A নাকি B over here. Move to the next question. Swami Vivekananda is
defied, defied ভাল শব্দ পৰীক্ষা বিলাকত আমি এইবিলাক কোৱেশ্চন খুব পাওঁ defy, defy, defy D E F Y আৰু defy, 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 defy. So the question that says to defy, Swami Vivekananda is defied or defied. Defy মানে হল কাৰোবাক oppose কৰা, to oppose someone, কাৰোবাৰ কথা নামানা. But ইয়াতে question to Swami Vivekananda is opposed by every Indian doesn't make sense. So সিধা গ'ল বাকো কওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ questionত আমি এটা জানিলে আমি questionটো কৰিব পাৰো, কিন্তু কেতিয়াবা আমাক দুটাই যেনেকৈ discrete এটা question আমাক দিছিলে CRETE, CREET, this kind of questions sometimes create a problem. So এনেকৈ আমি এটা list prepare কৰিব লাগিব য'ত আমি এইবিলাক ধৰণৰ differences যাতে আমাক অকণ দিগদাৰি নিদিয়ে. So এই questionটোত আহিব কোন deify মানে কি it's like to worship, to admire, কাৰোবাক খুব শ্ৰদ্ধা ভক্তি ৰেসপেক্ট কৰাৰ দৰে deity যেনেকৈ পাইছে এটা word ভগৱানৰ দৰে worship like a god. Swami Vivekananda, yes, famous Chicago address that you perhaps all have heard about it, নহয় জানো, like the pin drop silence in the entire auditorium when he delivered that famous Chicago address out there. So like যেনেকৈ তেওঁ কৈছিল speech to দিছিলে পঢ়িব পাৰে Chicago address খুব ধুনীয়া, every Indian should go through that, we believe. So like Swami Vivekananda is deified, like worshipped, admired, respected. Answer should be B, naki A over here. So defy, defy, defy মানে oppose করা, deify মানে কাৰোবাক খুব respect করা, admire করা, like a deity and all. All children should have deference for their elders. টান নহয় question টো. Deference meaning wise difference মানে তো পাৰ্থক্য distinction, deference মানে হল respect, deference is to respect. এই wordটো অকণমান নোট কৰিব পাৰে, deference, treat your elders with deference. We need to show deference towards our elders. So all children should have deference for their elders. Right pick to this question has to be option B, naki option A, respect, deference. What next? আহিব লাগে answer মোৰ বোধৰে এইটো পৰীক্ষা বিলাকত খুব পোৱা আৰু এটা শব্দ 30 সেকেন্ড অকণমান পজ কৰিছো with this question. So one should not run after the worldly pleasures as they are momentous, momentary. Anybody commenting? One should not run after the worldly pleasures as they are anyone trying? Momentary, momentous, meaning problem. Momentary, momentous mean epoch making, history making kind of. Epoch মানে history, epoch making বা something matter of great importance এনেকেও বুজিব পাৰে. Something a matter of great importance, it's of momentous. Vocabulary is of momentous importance for all of us preparing for this. It's a momentous occasion, you can often say like that. It's a momentous occasion when the tricolor was unfurled over there. So যেতিয়া আমি এনেকুৱা ধৰণৰ history making বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা পাতো তেতিয়া আমি কওঁ it's a momentous thing. But when you come up with an expression called momentary মানে something that lasts for a short period of time, transitory, momentary, short lived. খুব আহে দেই momentary আৰু perpetual, এইবিলাক differences বিলাক. Perpetual last classত পাইছিলো আমি. So perpetual মানে constant, but when you come up with an expression called momentary মানে হল short lived. এতিয়া আমি কোৱেশ্চনটোলৈ আকৌ একবাৰ চাওঁ. কোৱেশ্চনে কৈছে one should not run after the worldly pleasures. আমি সেই worldly pleasures like money, fame, all these things, we should not run after it because they are epoch making.
ne short lived? Obvious, they are short lived. So the answer pick should be they are momentary. Answer is B naki A. But word duta monot rakha to bhal amar karne for various exams. Momentous mane hol epoch making, history making of great importance. But jetla ami koisu kiba ta situation like momentary, something which is very short lived, transitory, khontekia olop homoer karne last exist kore. The rich should not loathe the poor. Gotekhini homonym series to ami loi thokat ebilak word etu eta aru eta word jetu janibo pare bahute but still jodi najane note kori thoi diatu bhal. LOATHE aru LOTH konubai aru nishoy ke comment koribo. LOATHE loath mane hol to something a hate or disrespectful. Jetia ami kiba eta bostu okonman disrespect koru and loath means unwilling. Loath means unwilling. Loath means unwilling. Aru etu mane hol dislike, disrespectful, hating, dislike, hate, eke dhonor meaning hobo pare, abhor of that sort. The rich should not loathe the poor. Dhoni bilake so dukhiya bilakok ta disrespectful, hatred but dislike koribo nalage. So right pick should be A naki B over here. So the rich should not loathe the poor. Word to ami tenekeo hikibo parilu. So rich should not loathe the poor. Move on. Last question of the day. So answer sao ki ahe. Word to iman uncommon nohoy, but sentence to kon digholia. But kisuman exam or karne ami kon dighol sentence o pabo paru. Sentence or size dangor khurul logot amar kotha nai, already ami error koroteo kotha khini koisu, vocaboto kotha khini koi asu. Jot আমি আমার লজিক্যালি আমি অ্যাপ্রোচ করিম যে কি হব লাগে সেন্টেন্সটোত. The reality show on television has attracted angry response from the viewers, censoring CENCURING, censoring CENSORING the obscene behavior of some of the participants. The reality show on television has attracted angry response from the viewers, censoring. Anybody commenting on that? A or B? 30 seconds to post this. Anyone commenting on that? Anyone commenting on that? The reality show on television has attracted angry response from the viewers, censoring the obscene behavior of some of the participants. The kotha koa hoise eneke statement dise je reality show kunba eta XYZ whatever manuhor majot eta khub khongor sristi korise, angry response hohari enuka paise, khongal hohari eta paise, jot behavior of some of the participants were not said to be very polite, humble, gentle, obscene. In fact obhodro buliye koise word to. So which one you are opting for? CENSOR or CENSUR? Anyone answering? Shall we close it? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let's close it. Censor, CENSOR. Censor board জানিব পাৰে বহুতে নহয় সিনেমা টিনিমাৰ ক্ষেত্ৰত. Censor is to basically edit কৰে নহয় সিনেমা চাব যাওঁতে আপোনালোকে সাৰ্টিফিকেট এখন দেখা পায় সেন্সৰ বৰ্ডৰ পৰা কি সাৰ্টিফাইড মুভি এখন হৈছে. সেন্সৰ বৰ্ড that basically a board that edit the content of the thing. CENSURE is basically the censoring meaning. আমার যদি কম যে আমি এটা disapproval দিছে viewers disapproval, censor মানে অমান্য হৈছে, মানিবলৈ রাজি হোৱা নাই,
disapproving বা disapproval ইয়াতে disapproving হ'ব নহয় জানো response from the viewers disapproving the obscene behavior of some of the ইয়াতে viewers এটো reality show audience কেটাই তো এডিট কৰিব নোৱাৰে এইটো তো ডিফারেন্ট বোর্ডে এডিট কৰিব পৰা বাহাদুৰি তো ভিউয়াৰ্সৰ নাই ভিউয়াৰ্সে কি কৰিব পাৰে এই বিলাক কি দেখাই আছে টিভি বিলাকত is not very ideal and so on they can only disapprove that hence the answer to this question will be censoring censuring নাকি censoring মানে হল to edit নহয় জানো so word দুটা নোট কৰি থব বহুত কিটা আমি pairs of words related problems আজি discuss কৰিলো so from next week onwards we will be conducting a series on various grammar questions MCQs যত grammar vocabulary দুটাক লৈ পেলাই আমি এটা session conduct কৰিম so hope theory খিনি পঢ়ি পেলাই session টো চাব then it will really and sincerely benefit you thank you take care bye bye